Say it shorter, Africa. Say it louder. Say it shorter. Sure. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. We stand, we fight, we fall. All we need is freedom. All we need is freedom. Free, Africans free. Free from slavery, free from slavery, free as a man to slavery, free as a man to slavery, free as a man to slavery, free from slavery, free from slavery, yeah. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. Salam alaikum, assalamu alaikum, salam alaikum, assalamu alaikum, salam alaikum, assalamu alaikum, salam alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, African one. If you wanna be free, the most simplest one in the world. Get yourself the better reggae music coming to you from the one of the most peaceful men. So many lie down on the streets, what for them we are coming at the ends. Get yourself the most free time I preach about freedom. Preach about freedom. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. Take a look on the street, it's a lesson, youth. Stop violence, it's a lesson. You have to listen and be a man. The music we are doing is not a music for fun. We are preaching, hear it loud and clear. Hey, nice and day, no slipping it out. Let the bridge, let the people hear. Let the bridge, let the blind feel. The sound of freedom and love. The sound of freedom and love. The sound of freedom and love. The sound. African one love. Salam alaikum, Morocco. Salam alaikum, Libya. Salam alaikum, Tunisia. Salam alaikum, Nigeria. Salam alaikum, Niger. Salam alaikum, South Sudan. Salam alaikum, Sudan. Salam alaikum, South Africa. Salam alaikum, Africa. Salam alaikum, Africa. Salam alaikum. Let's see what I'm doing. Salam alaikum. Did I understand? Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Indeed, salam alaikum, good morning, good afternoon, good evening, wherever you tune in tonight. This is Concerned Citizen of South Sudan going live on our weekly program. It is April 2nd, 2021. As you can see below the screen, tonight
we are going to address this issue together here, the current political affairs development or current political development in the country. We also address Stephen K. report المعروف. نركز كمان اليوم باللغة العربية، نتكلم بالعربي بالكثير، لأنه لاحظنا إنه مجموعة كثيرة من الناس لما نحن نركز بالإنجليزي ما they don't get the message، ما بيلقى الرسالة اللي احنا عايزين نوصله. أشكركم كل الشكر for tuning in. Please I may ask you to go ahead and share our live broadcast. عملوا لها share عشان الناس اللي ما حاضرين يقدروا يلقوا notification عشان ينضموا إلينا كمان ويحضروا معنا البروجرام بتاعت اليوم. أهلا مرحبا بكم مجددا في concerned citizen of South Sudan. We are always concerned and will remain concerned until our beloved country, the Republic of South Sudan, see the light at the end of the tunnel. But with current regime مع الحكومة الموجودة مع النظام الموجودة ما شايفين إنه جنوب السودان هيشوف اللايت في نهاية النفق. And that's why نحن مواصلين وسنواصل في اتجاه ده to educate and alert our people and what they needed to know. زي ما أنا قلت نحن هنتكلم عن ريبورت اليوم، هنتكلم ريبورت national security, the false report. I call it false report. I read it all actually. ما في حاجة جديد أتى بها الرئيس الفكير، ولكن الرئيس الفكير في مواصلة أكذوبته بيواصل في أكذوبة. We continue to lie to the people of South Sudan since he became the president with no progress in the country. And all of you are aware that, you know, حرب بلا انقطاع، حرب اقتصاد ماشي في تدهور. Suffering and suffering and suffering continue, you know, in our beloved country, the Republic of South Sudan. زي ما نحن اتكلمنا في الأسبوع الماضي، أستاذ عبد الله قرن have done a wonderful job sitting here last week and actually conducted that credible show on how President Kiir orchestrated another war, which is he's planned it, and that's his plan. Actually, you have seen that on 28th of March لما هو طلع جيش جرار دبابات في شوارع مدينة جوبا ومداخل مدينة جوبا، وأيضا قام بتحوط أمني، حوط منزل النائب الأول رياض مشارتين، وقام بتحوط أمني للمنطقة. ده طبعا تاكتيك المعروفة، ونحن الأسبوع الفاتت تكلمنا عن كلام كثير وقلنا يا الرئيس طبعا عنده سيناريوهات بتاعه بيتواصل في اتفاقية 2015. هو كان رافض على انه يمضي الاتفاق لحد ما وصل وين، لحد ما راجع في جوبا، وفي مع بعض شهر 8 يوم 17 2018 استطاع انه يمضي السلام، وكان ليس بارادته لانه كان طبعا ما عنده اراده سياسيه. وده السبب اللي خلى اتفاقيه بتاعت اديس ابابا 2015 ما نفذ في الارض الواقع، لانه هو اساسا ما كان عايز. وانتم لو مذكرين مقولته المشهوره اللي هو قال فيه انه هذا ليس انجيلا ولا قرانا. طبعا ده كلام كوبي من كلام الرئيس جعفر نمير الرئيس الاسبق للسودان عندما اعلن الشريعه الاسلاميه وهكذا في 1983 which ادى الى اندلاع الحرب. هو قال الكلام ده انه هذا ليس قرانا ولا انجيلا، يعني ده هو the repetition، هو كان بس repeating كلام اللي قاله الرئيس الاسبق للسودان جعفر محمد نميري. فانا عرفنا منذ البدايه انه رئيس الفكير has no political will انه جنوب السودان يكون stable، انه جنوب السودان يكون دوله مستقره. ما كان في، لان اين استقرار في جنوب السودان يعني الشعب يسال، الشعب يعني يسال عن خدمات، الشعب يعني يسال عن التنميه، والشعب يعني يسال انه داير حريته. ولكن عشان ما مثلا يستطيع انه مثلا اقماع هذا الشعب، عشان الشعب ما يقدر يسال عن حريته وما يسال عن تنميه وما يسال عن security. That's why قام بخلق الحروبات في البلد. وانا I went back حتى الاسابيع الماضيه احنا تكلمنا عن root causes، بدايه المشكله، الكرايسيس بدت كيف. and that's why I disagree in مرات كثيره انه القضيه في جنوب السودان قضيه سياسيه بحته وليست قضيه اثنيه. احنا تكلمنا الموضوع ده مرات كثيره، لان اساسا بدات في الحوش بتاعت الحركه الشعبيه انما رفض الرئيس سلفا كير انه يكون في عمليه سلميه للحركه الشعبيه. عمل
انه ما يعمل ميتنج، ما يعمل اجتماعات بالنسبه للبوليتيكال بيرو. ونوت اونلي ذات سكيب بوليتيكال بيرو لما لقى مضايقات من كوليكس من زملائه. لان الزملاء كان بيسال يا اخي ليه احنا ما نعمل بوليتيكال بيرو از يوجوال، عشان احنا نعمل شنو معين من هو يمثل الحزب الحركه الشعبيه في الانتخابات المفروض يجرى في 2015. ولكن رئيس الفكير كان بيخطط لاكبر من ذلك، كان بيخطط في الحرب، وسبب تخطيطه للحرب وقدر to pass bypass political bureau ومشى لحاجه اسمها شنو liberation council. and there liberation council هو كان بيشوف نفسه عنده support. that's how our problem started. لانه رئيس الفكير رفض انه يكون في عمليه سلميه، يكون في ديمقراطيه، يكون في نزاهه في حزب الحركه الشعبيه. I'm sorry if I went back، لكن بس I wanted to refresh you on that. لكن اليوم وزي ما قلنا الاكذوبه والاكاذيب يتواصل. الرئيس الفكير يتواصل مجددا باكذوبته زي ما هو كذب في 2016 لما رفض انه ينفذ اتفاقيه السلام. قام عمل شنو؟ قام انه شق صف الحركه الشعبيه في المعارضه IO، وجاب ناس، استرى ناس منهم تابان دينغاي، ناديو ماتوك واخرون وقام بمور ديستراكشن في مدينه جوبا المعروفه دوغ فايت. وقال يا اخي الناس ديل هم الحركه الشعبيه، ورياض مشار طالما هو طلع، لانه رياض مشار طبعا هو رانينج فور هيز لايف، طالما هو طلع وينفذ الاتفاقيه مع الجماعه ديل. كان هدف منه لانه اساسا ما كان عايز ينفذ اتفاقيه السلام، وده كلام معروف انتم عارفين كويس. he did not have any political will ينفذ لانه هو رفض بدايه، ما كان راضي. السيناريو بتاع 2016 سلفا كير يريد ان يعيده من جديد، لان اتفاقيه 2018 يوم 12 شهر 9 الاتفاقيه وقع في الخرطوم كان from tactical point. ده كان بس يعني مكيده، هو كان مكيده لان رياض مشار كان وين؟ كان في confinement في جنوب افريقيا. اوكي، فهو طلعوا وكان في ضغوط دوليه، حظر اقتصادي، حظر سلاح، حظر على افراد من الحكومه انه ما يمشوا، وفي فروزن لاموال بتاعهم. فكان في في انفاسه الاخيره الحكومه انه تسقط. لذلك قام شنو بعمليه انه احنا هنعمل سلام ونجيب رياض مشار جوا وهكذا عشان يعمل عمليه اخداع من جديد. احنا عرفناه بدايه ورفضنا. هنا في فورم بتاعنا في كونسرن سيتيزن اوف ساوث السودان احنا رفضنا وقلنا يا اخي دي ما اتفاقيه and it's not genuine، ما فيها نزاهه، لان اساسا الهدف منها انه يجيبوا نازل و the root cause of the problem was not addressed the issue. fundamental issues, the freedom of expression، يكون في security، يكون في جد كله. they were not addressed at all, and that's why you saw that the fallout of the opposition. They were not able to be part of that agreement. Anyway، الآن بعد ما آيو ماشي جوبا والدكتور رياض مشار ماشي جوبا من غير تطبيق الترتيبات الأمنية، وانتم عارفين الكلام ده، that emboldened President Salva Kiir actually، لأنه عارف he got what he needed. and President Kiir he believed in extension وليس election، لأنه هو wanted to continue there يستمر في السلطة. اوكي يا جماعة، قوم عمل شير في الفيديو عشان الناس ثانيين تقدر تيجي هنا وتحضر. اوكي، فهو عمل شنو؟ عرف انه الجماعه دول من غير اسنان، ما عندهم اسنان، ما في ترتيبات امنيه، ما في اي حاجه، فكان في تخاذل. وده السبب من الاتفاقيه من بدايه 6 شهور، ومن 6 شهور ل 8 شهور ما كان في تنفيذ، ولا كان في اي تعيين للولاة ولا للبرلمانيين الا بعد سنه، الا بعد زمن. اوكي، الان عمر الاتفاقيه مما وقعت 4 سنين، 4 سنين مما وقعت الاتفاقيه وما في اي تقدم خالص، ودي حاجه معروفه. سلفا كير بمكايداته حاول انه to do the same thing. Some people they have sound problem. Are you not hearing me? Are you serious? If you guys are not okay, people are hearing me. سلفا كير بمكايداته المعروفه المتكرره and his continuing to lie to the people of South Sudan to buy time to remain in power، قام بالمكايد مجددا يوم 28 الفات. طبعا نحن رفضنا وقلنا يا اخي ما في عمليه سلميه في البلد، عرفنا الكلام ده من البدايه، وهنا صرحنا وقلنا يا اخي الحل الوحيد، لانه as long as رئيس سلفا كير موجود في السلطه
people of South Sudan are not going to be stable. بلد ما يمشي قدام، ما يكون في تنمية، ما يكون في security، ما يكون في بنية تحتية. البلد ما يمشي لقدام نهائيا. بلد ما تمشي قدام. And we have proved that right. لأنه ما في أي تقدم في البلد، بلد ما ماشي قدام. لأنه سلفا كير أساسا هو عدو للتقدم، هو عدو للحرية، هو عدو لهذا الشعب، وعدو للشعب ده. لذلك ما في أي تقدم. نتيجة وجوده لأنه he become more obstacle to the people of South Sudan. هو obstacle. شوف السيناريو زي ما أنا وريتكم منه في 2016 رئيس سلفا كير ما كان راضي باتفاقية الوقت 2015 وقام شنو؟ abolished by creating another war. الآن يتكرر السيناريو من جديد بالرغم من هو صر في 2018 انه اساسا السلام دي ينفذ في الارض الواقع، لانه اساسا هو كان غير مجبر. هو كان بيقول لك اتفاقيه 2015 هو كان مجبر، لكن اتفاقيه اللي وقعت في الخرطوم هو ما كان مجبر، فقال لك هنفذ السلام. هو قال هينفذ السلام. الان سلفا كير يعيد نفس السيناريو من جديد طالما دخل رياض مشاهد جوا وما في ترتيبات امنيه. اوكي، ما ممكن اتفاقيه ياخذ 4 سنين وبعد 4 سنين الناس يقولوا خلاص وي ستارت امبلمنت هنا عن نفذ الاتفاقيه. كيف الكلام ده؟ بس بالعقل البسيط هيحصل كيف يعني؟ 4 سنين ما في تنفيذ، بعد 4 سنين وهسه يجي يقول يا خلاص احنا قاعدين شغالين في تنفيذ بتاع الاتفاقيه. فالحصل في يوم 28 نفس السيناريو اللي حصل في 2016. وانا قلت الكلام ده في الاسبوع الماضي. يعني في 2016 سلفا كير استطاع ان يسق صف الحركه الشعبيه في المعارضه، طرد رياض مشار من جوبا وجاب تاع باندينغاي وعوانه وقال هينفذ معهم السلام، لانه اساسا ما كان عايز ينفذ السلام عشان شنو يدي نفسه فتره ثانيه زياده، عشان بعد شويه ناس رياض مشار يطلعوا برا يكون في حرب ثاني and then he will have another extension. ده كلام معروف وشعب جنوب السودان يفهم الكلام ده. أن استطاع أن ينفذ ذلك، لأنه 2018 اتفاقية جديد وقعوا وادوا عمر ثاني بتاع 3 سنين. يعني بمعنى كده 2015 3 سنين انتهت في 2018 و2018 another 3 سنين و3 سنين دي انتهت في 2021. والآن بعد ما الفترة داك انتهت والفترة دي انتهت 6 سنين ضاعت من عمر الشعب من غير تقدم، من غير تنمية، من غير سكيورتي، من غير أي حاجة. الآن عايز ياخذ ثاني كمان، عايز ياخذ another 3 years. Okay, another 3 years. How? By creating another political turmoil within the capital city, Juba. That's why هو قام surrounding the home of the first vice president يوم 28 الماضي شهر 3 قام حوض البيت منزل بتاع مين؟ بتاع الدكتور رياض مشار. حوضه بطوق امني، حوضه بطوق امني وطلع جيش وفي مداخل جوبا، يعني حاجه ما تتخيلها. ولكن هو سلفا كير المعروف احنا عارفينه هو هيعملها، لانه عنده سيناريو، عنده خطه، انه مثلا انا عايز اقعد في السلطه ده لحد ما اموت، وعشان انا اموت في السلطه دي لازم يكون دي سيناريوهات انه تو كرييت وور اولويز، شعب متقاتل مع بعض، ما في ايكونوميك، ما ماشي اني وير، بلد تعبان. فدي النتيجه اللي عملها يوم 28. تعال شوفوا كنت سالوا قال لي يا رئيس كثير صحفيين سالوا ليه الكلام ده؟ ليه تحول ده؟ ليه بس واي ليه become more security threat؟ قام بهذه الاجابه. Let me play that clip. وبعد شويه انا برجعكم ورا شويه لما الرئيس سلفا كير ادوا دعوه في كينيا national prayers، لان الكينيين كانوا عملوا شنو؟ كانوا عملوا الناشونال دايلوج as well. عشان شاف national dialogue هنا جا كمان عمل national dialogue هنا. But President Kiir always he liked to lie, and he's not even expert in his lies. You know, he's not even. لأنه he tried to do things, and that's not what he intend to do actually. بيحاول to fool people of South Sudan, and people of South Sudan should have learned this. And this thing has been going on for long time, non-stop. So let me play you a clip. كنت سألوه ليه انت طلعت جيش في جوبا وليه قفلت المداخل والجيش ده عامل insecurity في البلد في العاصمة. تعال شوف الإجابة ونحن نتكلم في الموضوع ده مع بعض. اسمعوا كويس السؤال. That's the one now. This is the one.
Your first question was the insecurity in Juba. ما في مشكلة بتتعمل في شوارع بتاعت اللي قاعد يعملوه في جوبا ده نورمال ثينج ممكن يحصل في أي دولة لأنه في جوبا هنا في ناس مجرمين دخلوا نفسهم في صفوف بتاع المواطن and these people ممكن يمشي ويضرب طلقة قريب لبيت بتاع مثلا لو مشى للبيت بتاع رياض مشى وضرب طلقة هناك قرب يقول بيت كربينا نحن بنشوف كأنه درجة أو بدأ يهاجم للناس فلو وجود بتاع الجيش في الشوارع تمام يعني إنه في مشكلة في السكيورتي في جوبا it is not انتوا سمعتوا الاجابه بتاع الرئيس الفكير. السؤال اللي سالوه قال له ياك insecurity. You deployed جيش في شوارع جوبا. You deploy an army في شوارع جوبا. And that deployment actually is causing insecurity. دبابات وفي مداخل وبيت رياض مشار محوطين وتحوط امني. فالكلام ده will create insecurity. انتوا سمعتوا الاجابه بتاع الرئيس الفكير. ويزول المتابع وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات. انت لو متابع بعد اللانجوج بتاع الرئيس الفكير انت لو متابع كويس انت هتعرف انه he's lying big time. انت هتعرف انه he's lying big time. اولا قال دي حاجه نورمال في اي كنتري. قال دي حاجه نورمال في اي كنتري انه بس يعني حكومه يطلع جيش في الشوارع. قال دي نورمال. That's not true. That actually lie. ده كذب. ما في حاجه زي ده بيقولوا نورمال. قال جيش حكومه بس يقوم من الصباح ويطلع جيش ويمشي يحول منزل بتاع نايبه اوكي ويطلع جيش في الشوارع. ما فيش كلام زي ده. كلام ما قاعد يحصل في كينيا، ما قاعد يحصل في يوغندا، ما قاعد يحصل في السودان، ما قاعد يحصل حتى في الدول الدكتاتوريه. ما بتحصل ساكت. والا اذا كان هنالك something. الا اذا كان you are planning something. We need to understand this. وانا دائما انا قاعد اقول رئيس الفكير وبيكذب. بيكذب دائما للشعب. دائما قاعد يكذب. لكن الشعب المغلوب على عمله ما قادر يفهم الكلام ده. وده السبب بخلينا نكرر دائما انه as long as he is there, as long as رئيس كير قاعد في باور بلد ده ما يشوف light at the end of the tunnel. بلد ده ما يمشي قدام. لأن he is into himself. He wanted to be in power for life. يقول في سلطة for life. That's what it is. طيب رئيس الفكير قال شنو؟ قال في مهندسين. قال هو طلع الجيش برا عشان قال في مهندسين في المواطنين. Okay, there are some people among the civilian within the Juba. والناس اللي قال بيشغلوا شنو؟ ده السبب اللي خلاه يطلع الجيش. طيب الناس ما كانوا مهندسين من 200 بقوا مهندسين الليله ده يوم 28 السنين ده كله اول مره يندسوا. بالاضافه على انه قال شنو؟ قال يا اخي الناس المهندسين ده في شوارع جوبا قالوا في زول ضرب سلاح هناك نحن هنقول. قال نحن هنقول هو قال هيقول يمكن ده ناس رياض مشاري او ضرب هنا ده طلقه. شايف السيناريو اللي انا وريتكم قبل؟ سيناريو بتاع 2016. انت لو زول ضرب سلاح في جوبا كيف انك تعرف ان ده رياض مشاري او ضرب سلاح؟ واي would it be رياض مشاري او ضرب سلاح؟ سلاح ما قاعد يضرب في جوبا؟ ما في حرامي اصلا من بدري جاي يضرب سلاح من جوبا؟ How do you know ده رياض مشاري او ضرب سلاح لما السلاح ينضرب جوبا؟ ده بوينت نمرة 2. اتفاقيات الامنيه ما نفذ في الامر الواقع. ما نفذ في الامر الواقع. جيش بتاع رياض مشار ما قاعد في جوبا اصلا. فكيف انه مثلا
يعني انت بتقول لو في زول ضرب سلاح في الشارع ده قد يكون احنا نقول ده الناس رياض مشار ضرب سلاح. شايفين الكلام ده كيف؟ Does that add up to you? Does that make sense? الكلام ده مقنع؟ I think الإجابة ده حتى ولدي عنده 11 سنة it cannot give that answer actually. It cannot give that answer. Not only that, another المندسين ديل في واسط الشعب. Let's say another المندسين الرئيس سلفا قال ناس ديل مندسين في نص الشعب في جوبا ديل. الناس ديل مندسين بيعطوا نوع من السلاح. مندسين بيعطوا نوع من السلاح. مندسين بالدبابات. لو في دبابه طبعا في عواصر المواطنين شاف ناس يشوفوها. طيب مندسين بشنو؟ بسكاكين بفانجات ولا بشنو يعني؟ بسكاكين ولا بفانجا ولا بشنو يعني؟ طيب لو مندسه بسكين ولا بفانجا، طيب انت تطلع بدبابه ليه؟ لو مندس بكلاشينكوف، طيب انت تطلع بدبابه ليه؟ ما تطلع بكلاش. خلي بوليس يمشي يطلع بكلاش وهم يشوفوا. طيب طلعت دبابات ليه؟ شايفين الكلام ده يا جماعه؟ لانه sometimes you know when you lie and you cut you are lying, you will not be able even to answer the question. شفت لما تكذب ويلقاك تكذب انت ما تقدر ذاته عشان تقدر تجاوب على السؤال اللي سالوك بو. انت هتبربك. And actually you will prove people that actually you are a liar, and that's what happened exactly. Because when that great journalist asked that question, Rais Al-Fakir actually was not prepared and he didn't have any answer to lie for, you know, to bring a better lie actually, to answer that question. ما كان موجود. لأن أنت لو قلت كلام ده ل 11 years old like my son, it will not give you that answer actually. إحنا طلعنا الجيش برا عشان الناس في ناس مندسين هنا وسط المواطنين. How does that make sense? طيب أنت مطلع دبابات ليه؟ ولو في زول ضرب سلاح maybe ده يكون نحن نقول يمكن زول ضرب سلاح في رياض مشار، ورياض مشار أنت في الحماية بتاعك according to what we know. لأنه هو ما قاعد هناك مع الجيش بتاعه، أنت اللي بتحميه. بمعنى لو في زول ضرب سلاح ده يكون زول منك أنت، ده زول من قوات بتاعك. ده زول يكون من قوات جيش جنوب السودان، ده ما منه. فكلام ده يدخل عقل كيف؟ You see? That's why I'm saying sometimes, you know, lies are not good. And President Kiir keep lying for a very long time. He has been lying for a very long time. And you can see that from his bad language. إنه كلام اللي قاعد يقول ده كذب. إنه الكلام ده totally كذب. Why Salva Kiir طلع الجيش في الميدان? He want to use a scare tactic. A scare tactic. عايز خوف رياض مشار. رياض انت تحت حمايتي وانت لازم تسمع كلام انا بقوله. whether نحن ننفذ اتفاقيات امنيه ولا ما ننفذ ولا ننفذ الكلام ده, you must listen to what I say whether you like it or not. and you already انت رهينه وانت سجين. انت كنت سجين في جنوب افريقيا والان انت سجين في جوبا. You must listen to me. So that's Salva Kiir using a scare tactic. عشان الناس لما يسأل عن تنفيذ اتفاقية السلام he will do this من مكانه بيوجعك. النقطة الثانية لما سألوه قالوا يا أخي الناطق الرسمي باسم جيش جنوب السودان قال يا أخي we are officially in war with IO. قال الكلام ده، قال لنا في الحركة الشعبية في المعارضة. رئيس الفكير قال شنو؟ انت سمعتوا الكلام ده؟ قال no. قال الستيتمنت ده his own personal views. How that can be his own personal views? And he's a spokesman of the army of the country. He is. So نحن يا إخوة وأخوات, this is رئيس الفكير ميادين. إحنا دائما لما نتكلم بنقول كلام هنا الناس بيشوفوا زي كانوا كلامنا قاعد نقول له it's just nothing. لكن we speak the truth and you can tell unless you have no mental conviction. انت ما عندك قناعه شخصيه عشان ما تقدر تفهم الكلام اللي بيقال، الكلام اللي قاله رئيس الفكير والا. لكن انت لو عندك mental conviction you will know
exactly President Kiir was lying. ما في تنفيذ لاتفاقية السلام. He want to orchestrate another war, create another war, scare Riek Machar. What did الجيش هناك في بيت بتاعه وبعد شوية رياض مشار boom scare he run away رياض مشار run away. Okay, now we have plan B. What is the plan B? Plan B بتاعنا إن actually we already استطعنا إن نسوق صف الحركة الشعبية المعارضة مرة أخرى. How؟ عندنا كيت جوان. أنتوا عارفين كيت جوان بقيادة جيمس جروت دوال. عندنا كيت جوان وعندنا أقول لك they fall out with who? They fall out with رياض مشار. والسبب كان مين؟ سبب كان سلفا كير ميار. لأن كير ما داير ينفذ الاتفاقيات الأمنية، خلى الحركة الشعبية المعارضة ينشق. خلاه ينشق. يا بقى في كيبا يا بقى نازولي قالوا لنا ما ماشيين وما ماشيين جوبا. We are not part of it. Now رياض مشار is on his own في جوبا. It can be intimidated, it can be scared at any time. And that's actually what Kiir has done. He used the same tactic that he used in 2016. وجاب تعبان دينجاي. قال لنا نفس السلام ده مع تعبان دينجاي. الآن يعيده من جديد. Scare him, scare the heck out of him so he can run away. Okay. وبعد كده نجيب فيه جيمس جروت دول ونجيب ولن وننفذ معه اتفاقية السلام ونقول مشار ماشي وثاني مرة أخرى ونرجع للمربع الأولى ويكون في another war in the country and we will continue. We already have war in the country. That's what it is, my brothers and sisters. Because الرئيس سلفا كير ده الطريقة اللي يتعود بها شعب جنوب السودان من غير انقطاع. So عنده زواج نمرة 2. زواج نمرة 2 مع كير جوان ومع ولن. So let's get rid of Riek. That's what it is. That's why he did this in 28th of March. من له أذنان للسمع ليسمع يا جماعة. That's what it is exactly. That's the plan. Scare the heck out of him. He can go away and then we can bring these guys in and then we can have another terms with the new faces. That's what it is. And who is paying the price? You, the people of South Sudan. And people of South Sudan continue to suffer, continue to suffer, and continue to suffer. Can you imagine? Can you imagine يا جماعة؟ وده الخطة. And not only that, زي ما انتم شايفين هنا عنوان بتاعنا اليوم الوضع السياسي الراهن. The current political development in the country, and also we are talking about Stephen K, a lawyer from UK, who has been paid by this government, by this regime, to write a report that will cite, okay, عشان يكذب African Union report ويكذب UNMIS ويكذب المواطنون السودانيين الجنوبيين انه اساسا ما كان في انقلاب في 2013. دفعوا له قروش عشان يكتب ريبورت. ولاحظ النقطة ده انا داير اقول لكم كمان، لاحظوا نقطة ثانية. النقطة اللي انا داير اقول لكم كمان. كتب ريبورت فهين انه لو كانت الحكومة دي فعلا عندها شوية صح they would have released the audio that they are talking about in the report now. They would have released it in 2014. لأن الحرب اندلعت في 2013. طيب انت لو بدأت تقنع الشعب على انه اساسا كان في انقلاب. Why are you waiting for how many years now? Why are you waiting for all these years? 7 years? 10 years? يلا بعد كده تيجي تقول يا اخي كان في اوديوز وفي ترانسكريبت حاجات دي. ليه national security of Salva Kiir Mayar why they did not classify the information في 2014 عشان يقنعوا الشعب يقول يا كان في انقلاب وهاي بشكل كده عشان الحرب ما تستمر. الشعب كان هيساعد معاه ويقول يا اوه يا أصل رياض مشار عمل انقلاب واخرون عملوا انقلاب. Why they did not listen that time? Why did they wait? Because there is no truth actually.
It was all lie. It was a makeup for war to continue, and then after the war continue, they can have a peace agreement to have an interim period, and then that interim period will be violated, and then continue with another interim period. Interim period, as I said, he believed in what? He believed in extension, وليس election. That's how it is. عشان كده المفروض احنا نفهم السيناريوهات المتابعة لرئيس سلفا كير. وكمان النقطة الثانية المهينة، أنا شايف مهينة لشعب جنوب السودان. Most of the report غير أمنية، تقارير بخصوص البلد، في institutions في البلد هي اللي بتكتب تقارير، لكن عشان هو عارف أصلا he intimidate everybody in the country. ما عشان قال ما في أبناء جنوب السودان يعني عندهم pride بهذا الوطن. There are some of them inside there, but if they come forward to tell the truth, they will be met with force. ليه؟ لأنه South Sudan MI, South Sudan military head of military intelligence, Mike Paul, made it clear last time. There was no coup. ما كان في coup. Right? ما كان في coup. What happened? It was expelled and it was out of the country. It was removed. Don't you see that there is no people now within the country that they can write a good report? They are. Like him, because Salva Kiir and others, they start using that actually, they're likely to believe anything coming from the West, even though it's a lie. Who told you the Western don't lie? Who told you that? If somebody wanted to get money, they can lie. Of course they can lie to get that money. And that's what happened exactly. That's why so-called Stephen K. He went there and wrote that report. لسه على حكومة عشان يكذب الريبورت بتاع البسانجو، يكذب الريبورت بتاع الافريكان يونيون انه ما في شنو، ما في انقلاب كان حصل. Because it was paid. And that's obvious. If you pay a lawyer, the lawyer has to go to the court and argue on your behalf. And he has to find sufficient evidence, whatever it takes, to make his client not guilty. That's how it is. That's how it works in the court of law. If you hire a lawyer, the lawyer will fight on your behalf. And that's what this guy called Stephen K. did. He's not an independent investigator. No. That report shouldn't be written by independent institution within the country. But which institution is independent in our country? Mafi. They are all politicized. They are all loyal to Rais Salva Kiir, including the national security. Is Akan the head of MI? Galiak Mafi Ingilab was expelled in the country. So now, are you coming to say that I have to believe that foreign, lawyer was paid to write a report, or do you believe the South Sudanese son, Mike Paul, who said that there was no military coup? Who was in there? Who was the head of the MI, the military intelligence? Who do you have to believe now? You see, that's why we are saying President Kiir used his own tactic to lie to the people of South Sudan. Not only that, كمان هو عمل كيف؟ لأنه زول بإمكانه كان hire a lawyer from where? From there are a lot of lawyers in East Africa. Tanzania, they have very good lawyers. Tanzania is a very good democratic nation. They have very good law firm there. But they have the mentality, ideas that نحن لو جبنا زول خواجة. لو زول خواجة هو جا كتب كلام ده. Okay? جنوبين, they are going to believe it. That's the tactic that he is using. نجيب خواجة من UK ولما نكون خواجة نادي يجيب خواجة أبيض من UK خلاص. Hell no, F to that khawaj. Right? Why should I believe him? He got paid actually to write that report. And we know actually what happened in 2013. We knew it's you the cause of that issues. The root cause of the problem started in the SPLM. When you refused to democratize the party. When you went to South Africa attending the funeral of the late hero Nelson Mandela.
And then your colleagues actually, they start having a meeting, said, oh, we are tired of this. We got to go and do Riley. But you came up and said there is a military coup. There was no coup whatsoever. So Salva Kiir keep lying and lie and lie over and over again. Not too long ago, بنفس الاسلوب سلام اديس ابابا 2015 رئيس سلفا كير عمل شنو؟ لا انا عشان ما كان راضي بالسلام وانا كررت الكلام ده مرات كثيره في الفورم ده. ده ما عمل شنو؟ He created a parallel national dialogue to peace agreement. Peace agreement actually of 2015 addressed all the issues of the country. If it's implemented, and then there will be no problem in South Sudan. ما يكون في أي مشكلة. So peace agreement at 2015 نفذه. لكن رئيس سلفا كير again and again and again عشان هو كان ما راضي، هو ما كان داير سلام، هو ما داير stability، ما داير استقرار في جنوب السودان. He came and created national dialogue. He initiated national dialogue, hoping that هيكون في تعاطف من قبل هيكون في تعاطف مع ناس تقول يا اخي كير هرب 38 سنه. So what? How many people died in this country so we can have free South Sudan, so we can have independence? It's not only you alone. ما انت براك يا هربت يا سلفا كير. He created national dialogue. فهنا انه كان في اتفاقية السلام. And he was proud of that actually. He created national dialogue. The national dialogue will be the only way forward. ليه? Because he did not believe in العملية السلمية اللي كان حصل في أديس أبابا. So he came and he created his own initiative. Okay? In 2016, he created that initiative وقال يا أخي نعمل national dialogue ونمشي للشعب والشعب هيطلب resolution. And he was proud of. أنا من ضمن الناس I did not agree with that. أنا من ضمن الناس أنا كنت بقول يا أخي national dialogue ده سلفا كير عامله عشان شنو؟ عشان بس هو ما داير سلام، ما كان داير ينايدا اتفاقية أديس أبابا، وفعلا ده كان عنده في راسه. لكن بالعكس الشعب متى قال كلمة different. قال يا أخي أنت يا problem. قال كير يا أخي they are the problem. They need to exit in our life and then we'll be fine. يطلع برا من جنوب السودان يخلي الجنوبيين ديل they can deal with this country. They can rebuild it. They can, sit down together and come together and find the common purpose and common ground إنه بلد يمشي كيف وإنه بلد يحكم كيف. That's the نتيجة طلع. And Salva Kiir actually from the beginning was so proud of national dialogue. وانا وراكم قبل قاعد يكذب وبكذب كذب انه في عروشه وريونيفيكيشن وده كان بس كذب كبير ومشى روم وعمل فيز مؤمن كويس and he kissed Pope hand وده كان كذبه كبيره. right. في النهايه حصل شنو الناشونال دايلوج؟ حصل شنو؟ nothing. الناس كانوا بيقولوا give peace a chance. nothing happened. peace. national dialogue. nothing happened. And let me play you a clips. How proud Salva Kiir be national dialogue. How proud he was about the national dialogue. كان في مناسبة أقيم في كينيا عن national prayers. لأن كينيا كان مشكلة بتذكر 2008 وكان في مشكلة بين موي كباكي and رايلا أودينغا. أدى ناس كثيرين ماتوا. فكينيين جاء راح قال يا أخي أفضل إنه شنو يعمل حاجة يعمل national prayers ويكون في they can come together and they can sort out their problem as a Kenyan. That's what they did. So Rais Salva Kiir was invited as a guest speaker for breakfast, national prayers, breakfast. He spoke proudly about the national dialogue. He created national dialogue عشان الجنوبيين يكونوا مستقرين وما يكون في مشكلة. هو كمان قال شنو؟ قال يا أخي أنا عملت national dialogue ده لكن مواطنين في جنوب السودان او سياسيين في جنوب السودان قالوا يا اخي انت عملت الكلام ده عشان انت ما داير سلام يمشي قدام. وكان كلام صح، كلام بتاعنا كان صح. هو عمل ناشونال دايلوج عشان هو ما داير اتفاقيه السلام. اوكي؟ هو ما داير اتفاقيه السلام يمشي قدام. ده كان الهدف. هو كذبنا هناك وكده يتكلم هناك في 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 في, في كينيا. قال يا اخي الناس قال انتوا كينيين اللي عملتوا ده ناشونال دايلوج you come together and you talk together. انا عملت حاجه زي دي في جنوب السودان لكن الناس جايين يقول لي يا اخي انا ما داير سلام كده انا عملت الكلام ده.
لكن we were right. هو ما داري عشان يكون في سلام، هو ما داري عشان في استقرار، لأنه ورانا النيات from the beginning. Not only that, عشان أنا قاعد أقول لهم رئيس كير he is not patriot. هو ما بيحب جنوب السودان ولا بيحب جنوبين، هو بس بيحب قروش تا جنوب السودان تا oil. That's what he loves. That's what he loves. And I talked about this before. And he's not proud. He's not proud. He's not proud. And if he was proud, he wouldn't even create wars. We struggle. He's not proud. Why he's not proud? في نفس المناسبة داك في كينيا, do you know what he said? قال شنو؟ قال يا كان عندي يالي مولودين في كينيا هنا. وانا دائما يتمنى انه يالي مولودين في كينيا يدوم جنسيات كينية. Imagine رئيس الدولة, president of sovereign nation, will go and plea and appeal for another country. يقول لي انتوا ليه يالي مولودين ليه ما تدوم citizen? Are you not proud of your country? The country that you rule? صدق كلام ولا تصدق. هل هذا الشخص is he proud of his country? You are the president. هو الرئيس للدولة. والدولة هو الرئيس فيها ده. بيستخف به لدرجة انه داير جناو ياخذ جنسية بتاع الدولة ثاني. فهنا هو الرئيس للدولة. احنا جينا امريكا اخذنا جنسيات قبل ما جنوب السودان يبقى الدولة. Why? We were fighting. We were fighting with the North. Yeah? We were fighting. We were not proud because we were treated as a second-class citizen. Not proud. That's why we fought for 22 years. But you, President Kiir, أنت هربت 38 years and you become president of sovereign nation, South Sudan. Are you not proud? That is speak to what I say, my dear brothers and sisters. كلام اللي أنا قلته قبل Salva Kiir ما proud. And he does not care and doesn't love South Sudan. And that's why Sudanese جنوبيين بيموتوا بالجوع بالمرض بالحرب ده كله, and he doesn't care. When you are proud of the nation, when you are proud of your country, you are proud of your people. You are kind. بكون عندك humanity في قلبك. أنا ما داير أشوف ناسي to struggle. I don't want to create war. I don't want them to die. That's proud. But if you are not proud, you don't care. Let them go to hell. Let them die. Whatever, I'm going to get citizenship for my kids in Kenya, and I have millions of dollars. They will live a good life. That's the mentality. That's what it is. So when he went to Kenya, he talked proudly about the national dialogue that he created, which is national dialogue. He initiated, but later, actually, هو بقى ما ده national dialogue ده. لأن national dialogue قال يا أخي أنت سبب في البلد فأفضل أنت go home and relax وخلي الجنوبيين اللي عندهم hot blood to go ahead and re-establish and start development and put structure together. He was proud of national dialogue. And he was asking Kenya to give citizenship to his children who were born in Kenya. Shame on him. Shame on you, Kir. Let me play that clip. وانت اسمعوا. على فكرة عمل لهم muted المكان داك بس وكنت قال يا أخي and they really do citizenship. Kenyan, they felt a little bit like, oh no, we should not play that. That's not good. They muted. Kenyan, they felt like to extend that South Sudan president is appealing to us for his kid to get citizenship. They felt like a shame إنه مولود في المكان ده المفروض ياخد citizen. لأن أنت مكان اتولدت فيه المفروض يدوك فيه citizen. So they muted that place actually. Let me play. I want to play that. Just play that, and then you will hear it. You will hear actually what he said. So painful. When I hear it, always it's so painful to me to be represented by that man. For him to be my president, and he's not proud of that country, actually. Let me go ahead and play it for you, my dear brothers and sisters. وانت اسمع, just اسمع, انتبه. This initiative that you have taken and that you are talking very frankly, confessing yourself. Today in Juba, there is national dialogue, which I initiated
2015. It was 2016 actually. And when I started to address the people, it was seen as if it was just a matter of avoiding the implementation of the peace agreement we were signed in August 2015. But now, the message has gone down to the bombers, to the PAMs, to the counties, and people are now seeing why I call for the national dialogue. I hope it will end just like the way you are going to end this new down program. And that is the way forward. I consider Kenya as my second home. Listen carefully. Listen. And I always think that my children who are born here should be given citizenship. Shame, shame, and shame, and shame. La رئيس دولة يمشي دولة تاني. An appeal that his children who were born in that country should be giving. Itu musimida kalam da? Ashan kida ana waretkum min Salva Kiir is more than useless, He is more than useless. I can say that, Naharan, Jaharan. جنوب السودان دبلت الانت الرئيسة. You are president. Why would you want these beautiful children of yours to be Kenyan? ليه؟ لأن أنت عارف أنت مزقت جنوب السودان وقلبك ما في جنوب السودان وجنوب السودان is just only hunting field for you. أنت بس تصيد فيه ودم تاكلهم برا and do whatever you want to do outside. Can you see that, my dear brothers and sisters? Can you see that? عشان كده انا قلت لكم قلبه ما في جنوب السودان. اوكي؟ قلبه ما في جنوب السودان. النقطة الثانية بتاع ناشونال دايلوج. لأن هو يتكلم في كلام بتاع كينيان كان عاملين ناشونال دايلوج. قال لك I hope it's gonna end the way it ended in Kenya. Of course national dialogue بتاع كينيا جاب stability. And they are progressing. They reconcile and they are working things out. Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, and they are okay. But national dialogue, Salva Kiir initiated, can you hide behind it? هو كان ناس يعمل شيء شعب يقول لك no نديرين كده يكون رئيس بتاعنا you are doing good, you didn't do anything wrong. But when شعب has spoken, لما الشعب قال يا أخي أنت ضيعتنا ما في تنمية ما في security ما في مدارس يا المناضلين قاعدين يشاركوا في الشوارع ناس تعبانين أنت exit. شالوا كده ده وخطاه في الدرج. واحد يقول لي يا جونكو كلامك ده كذب. واحد يقول لي يا جونكو رئيس سلفا كير دائما بقول كلام والكلام اللي هو بيقول بواصل فيه عشان اقول لك جرأة ضاني ده. واحد يقول لي انا كذاب. النقاط اللي انا ذكرت لكم دي كلها وانا قبل سنتين انا كلمت عن 8 point 8 lies. الرئيس سلفا كير continue. السلام اللي رفضناه وقلنا يا اخي دي ما سلام وما ينفذ في 2018 ياها فشلت كمان. انا هنا اقول لكم يا هذا يعمل سيناريو من جديد، يعمل حرب من جديد، يطرد رياض مشار ويجيب ناس كيدوان ويجيب ناس اولين وينفذ معهم whatever ما تنفيذ يقبل معهم ويكون عنده 3 سنة ثاني عشان ما يكون في عملية انتخابية. زاد الهم قاعدين يتكلموا قال يكون في انتخابات، ما يكون في انتخابات لأن he knows لو جنوب السودان ده move toward democratic، لو جنوب السودان فيها نزاهة، فيها يعني لو بقى في رسم دوائر جغرافية ويكون في constitution وناس جايين يجيب في انتخابات ويكون في debate، he cannot win. He cannot win people from a one channel where he's come from. He cannot win. Why? ما بقدر يفوز لأن هو السبب، هو السبب للمزق اللي احنا فيه، هو السبب للكراهية اللي احنا فيه، هو السبب للفتن، هو السبب للكوميونيان فايلنس الموجود بيننا، السبب لكل البلاوي ده، هو السبب للcorruption and all these things.
So Salva Kiir, he tried to do two things: create political turmoil, which ninja few, Riek Machar Diamond, it caused more problem, and then he hired a lawyer to write this fake, to back up his argument. Actually, there was a military coup in 2013. That's why the war broke out, but actually not. War break out because he refused democratization of the party. He did, and that war break out. But there was no. Land his own military intelligence, Michael said there is no coup. And we also asked sufficient evidence on 2014 why you did not release the tape. And why you did not release the tape to the public? At least you will kalam de kansa. La. It doesn't matter the kullu, so he can give himself another time and continue. Ya Junubin, wake up. Us how? Us who? لأن بالطريقة ده احنا ضايعين وضايعين والبلد ضايع. وطالما سلفا كير هو موجود هيكون في أكعب من كده. هيكون في أكعب من كده، ما هيكون في استقرار. And South Sudan is not a desirable country to live. عندنا إمكانيات هائلة جدا. هل رئيس سلفا كير فكر إن 17 مليون ده اللي هو مش دفعوا للمهام البريطاني عشان يجي يكتب فيك تغرير عشان يقنع الناس انه كان في انقلاب؟ When Riek Machar is planning to do another انقلاب. وين انقلاب my brother? وين انقلاب؟ ما فيش. These are tactics. And رئيس سلفا كير will continue with tactics. انت عارف شنو؟ حاجه ممتعه جدا في الفيديو اللي انا عملت له بلاي قبل. You know, when you lie too much, sometimes you will cut in the middle lying. وانا وريتكم bad language بتاع رئيس سلفا كير الاسبوع اللي فات. هو الليله ده لما الصحفي ساله قال له يا اخي انت ليه طلعت الجيش في الشارع وحوطت الرئيس منزل بتاع الدكتور رياض مشار؟ قال انا في ناس مندسين. وعشان هو يجاوب ذات ما قدر يجاوب. انا الاجابه بتاعه ده ما مقنع. المندس ده عنده شنو؟ عنده سكين، عنده مسدس، عنده كلانشينكوف. طيب لو عنده سكين، عنده مسدس، عنده كلانشينكوف، طيب طالع دبابه ليه؟ ده الناس رياض مشار عنده جيش في جوبا ما عنده جيش، انت ليه مطلع دبابات؟ طيب هتعرف كيف انه زول بتاع رياض مشار؟ زي ما قلت 5 years old 10 years old cannot answer that question. Then he was lying and he has to find an answer. And when you are lying and you try to find an answer, you are not going to get a correct answer. You try to lie, but it will not add up and you get caught. You know what? I was laughing. Abdullah Gang and I, we were watching that video. أنا قلت لعبدالله تعرف كير لو كان بس كلمة تجوى قاتن لو كان كلمة تجوى قاتن وداوا اللاي الكذب ده عشان تجوى قاتن يمشي يعمل homework يمشي study يذاكر في اللاي ده تجوى قاتن would have even lie better because تجوى قاتن if you want to lie he will study the lie. He will study it and then when he goes there he tried to lie, you know, and he will lie at least. شفت الخواجة ده اسمه هنا ستيفن جاي برضه الصحفي قد سأله قال له يا أخي أنت you refuse وأنت قلت يا أخي الزول كان كلام في نيوز بيبر قال يا أخي ستيفن كي was paid $17 million. This is a lie and that's not true. And I should not even answer that question. Then tell us, how much did office receive to write this report? How much money? Ewekada, how much did your office receive? He did not answer the question. He did not answer the question. Al-Khawaya is better. He did not answer the question. Because actually, how are you going to lie? What he's going to say? And how he's going to say it? اقول شنو يعني؟ اقول انا صرفت $3 مليون. طيب انت ما قلت قبل ما في اي قروش انت لقيته نهايه. And that's why we said he was paid
like any other lawyer. لما تكون متهم دايما, you will try to hire a lawyer that will stand by you, okay, and make an argument and be on your behalf. And that's what the government in South Sudan did. Not only that, they hire a white dude from UK. لأنه ده زول في West وجنوبين عندهم mentality إنه مثلا they always, you know, لو خواجة قال كلام بمعنى كلام بتاع خواجة ده صح. لو تغريد ده من خواجة كلام بتاع خواجة. يا من ده يوم هنا عندنا في السوشيال ميديا. كارل برجر عشان هي خواجية كتب ريبورت ناس قال أوه كلام ده صح وكلام ده significant and scientific. لأن always that's the mentality our people have. لو خواجة قال كلام خلاص. I don't give a shit about that Khawaja. He's lying. And if he's lying, it should be called out as lying. So Rais Salva Kiir hired Khawaja. He knows, you know, some Junubin, somehow they are going to believe. They may believe, you know, لأن نزول في UK وده Khawaja. عشان كده في محامين في تنزانيا ما عملهم hire عشان يكتب report ده. لأن الناس اللي يقولون the nonsense في أفريقيا وكده. You see how we've been betrayed? We've been betrayed بطريقة كده عجيب جدا. بطريقة مغننة. Amazing. You see how it is? It's so sad. It's so sad. He is not an independent institution to write that report. كده انتوا ناس قاعدين في امريكا وناس قاعدين في UK ناس قاعدين وين في الدول دي. انتوا اللي جيتوا قبل كده. The matter of national security of the country. Matter of national security of the country. انتوا اللي جيتوا. بيجيبوا له foreign lawyer يكتب report. ما ابن البلد يا بكتب report. Because he knew what happened. زي ما Mike Paul قال ما في انقلاب. That's how it is. Like in our country, the institutions are loyal. People work there, they are loyal to the president. They cannot. There are some people, but they cannot even come out because when they come out and they try to speak up, will be faced by force. Like حاجة اللي حصل للناس الكتالون والناس البمود ده, you don't have to speak truth. وعشان كده رئيس بكير he's convinced, okay, he's convinced شعب جنوب السودان don't believe in the institution that exists. أي كلام اللي بيقال ده كلام كذب. عشان كده he went further, you know, to the West and hired a white lawyer from UK because he thinks something coming from the West people are going to believe. But we knew your trick long time ago. And عرفناك من 2012. عرفناك من زمان عروشة. عرفناك من زمان أديس أبابا. اتفاقية أديس أبابا 2015. عرفناك من زمان تمشي روم. من زمان تجي رجع تقول يا أخي نعمل ناشونال دايلوج ونخلي السلام. من زمان أنت خلاص جيت تقول ناشونال دايلوج ما ينفع تاني مشيت خرطوم قلت يا اتفاقية خرطوم دل هيشتغل. عرفناك. الزول اللي ما بيعرفك ده he has a problem. He does have a problem. And that's why I'm calling upon the people of South Sudan. My lies and his President Kiir have not used on you. He has been deceiving you. كذب يمين شمال created problem. وان جانزار شاكل براو ناس بوك ناس منو هناك في بحر غزال وناس مورلي وبور وإكواتوريا حرب وناس نوير هناك شاكل وناس في ما في حاجة ما عمل فينا مسايب عمل فينا كتير. Don't you see that? You don't see that? You don't see that. I know you see that. And if you see that, please don't be complicit. Call it out. Enough is enough. Enough is enough. And the only solution for South Sudan is you and I, all of us across the country, to say enough is enough. Only solution is an uprising. President Kiir must be removed. That's the only option. شعب يطلع برا عشان كير يمشي. لأنه we don't do that, and if you don't add your voice, صوتك وصوتي أنا, he's going to lie again. And now he's doing it. He's planning it to create another war and continue. So he can have another 3 and another 4 until he died. Because Salva Kiir on 2017, he made it clear. اللي إذا كان أنتم ما مذكرين الكلام اللي هو قال يقول دائما. He made it clear. لما سألوه قالوا يا أخي أنت شعبك تعبان منحق بيموت كل يوم بجوع وبمرض وبحرب.
يا اخي ما خلي السلطه. وكده ابي احمد قال له كده رئيس اثيوبيا. You guys remember? انتم متابعين؟ Do you remember what Salva Kiir said? He said, what is my incentive? What is my incentive? يعني هو لو طلع من سلطه incentive بتاعه شنو؟ تعويضه شنو؟ تعويضه هو بيشوفه اللي هو هربوه 38 سنه. His reward is to remain in power until he died. That's how he programmed himself. He programmed himself like that. انا التعويض بتاعي الوحيد انا اقعد في السلطه لغايه ما اموت. عشان كده لما الناس يسالوه يا اخي انت ما تخلي السلطه الشعب تعبان، بيقول له what is my incentive? See? So having said that, he is not willing to go anywhere unless you and I, all of us, Junubin, from all different walk of life, to say enough. This guy is not going to go away. He's not going to go away. You have to say, go. That you have to push it out. It has to be flush, you have to be flush. Have to flush it out. That's the only way. If you don't flush it out, it will be there. And it will make that room, not good. Got to be flushed out. That's the only way. And who is going to flush him out? Entire shop. That's البلد. That's the only way. ما في تاني term ولا lie رئيس Salva Kiir did not use on you, my people. ما في. ناس تعبانة في كل بلد. يبي ناس طيبين. ناس ما بتاع كراهية، ناس ما بتاع حقد. لكن اللي هو زرعوا فيهم okay, made them become wild, made them become bad people, made them hate themselves. And that's why I'm saying do not hate one another. Enough is enough. We have common denominator. Because when we remove that guy, when he goes away, South Sudan will see the light. There will be progress. There will be rule of laws. Okay? There will be justice. There will be infrastructure. There will be security. And you'll be proud to be a South Sudanese. And we'll always be proud to be South Sudanese. The only man stealing your dream and draining it is Salva Kiir Mayadi. That should be our focus. That's the enemy of the people. That's the one that want to create the war. That's the one that went now and hired a foreign lawyer just to make himself look good. مضحك إنه Stephen K said that, oh, actually, the AU and the UNIMIS, they have to apologize to the president of South Sudan. To apologize. That's what he said on his press conference yesterday. To apologize. You got paid. Good luck. You're lucky. You got paid. Right? So, my dear brothers and sisters, our hope shall always live. Let's keep hope alive. Keep it alive. And let's continue uniting, because the autocratic government in Juba is the real enemy. It's not me. It's not you. We are not enemies. We are brothers. We are cousins. We are nephews. We are people of common purpose. And that's why we work together to fight our common enemy. And I know you and I will make it. Kiir is the enemy of South Sudan. الكلام اللي قلناه ده لو ما أقنعك I don't know what else اللي يغنيك. الكلام ده أنا يخليك تقتنع يا تو. الأحداث بتسلسل. وتشوف الراجل من day one مما he become president, how he handled the affair of the country. How? زول يجي بيأجر طيارة يا أخي من دولة. Kenyan Airways يركبوه. After tomorrow Rwanda Airways, Ethiopian Airways. مش هو خايف من نفسه ذاته إنه ما قدر يركب بطيارة مكتوب فيه the Republic of South Sudan. وأنا وريتكم قبل. قلت لكم ما proud. He wants his kids to be getting a foreign citizen, and he's the president of the country. How dare you? Yes, the only solution is to rise up
rise up and remove Salva Kiir from the power so we can see the light. So with that, I really appreciate you. I don't want to spend more time tonight. I know we're supposed to have some guests, but they may running with some other issues. That's why they did not show up tonight. Thank you so much for watching. Thank you for being part of Concern of South Sudan. Let me do this again. اسمع كلام ده مخجل. كلام المخجل ده اسمه تاني. كلام مخجل شديد. This initiative that you have taken and that you are talking very frankly, to confessing to yourselves. Today in Juba, there is national dialogue, which I initiated to 2015. And when I started to address the people, it was seen as if it was just a matter of avoiding the implementation of the peace agreement we will sign in August 2015. But now the message has gone down to the bombers, to the PAMs, to the counties, and people are now seeing why I call the national dialogue. I hope it will end just like the way we are going to end this kneel down program. And that is the way forward. I consider Kenya as my second home. And I always think that my children who were born here should be given citizenship. That's the president, commander-in-chief of South Sudan, saying that Kenya is my second home, and I always think my kids who were born here should be given citizenship. That tells you how President Kiir is appealing to Kenyan to give his children citizenship. And he's the president, head of state of South Sudan. The most safe man in South Sudan. Security, they're yellow, shouldn't do citizen. That tells you he's not proud. And that's why you can tell the result. That's why the country upside down. That's why he's doing what he's doing. That's why he talked about national dialogue. He was proud that I initiated national dialogue. And you guys did a good job in Kenya. And now people are in South Sudan are telling me that actually I'm doing this to avoid implementation of peace agreement. But actually true. He was doing it to avoid implementation of peace agreement. And he did avoid it on 2015. He created war in 2017, 2016. And he refused. Okay? He refused the result of the steering committee of national dialogue, which is we supported later. He refused it. So he keep lying and he will continue to lie. And he will lie as long as he's there. He can do anything to lie. This is Machiavelli of South Sudan. Machiavelli said you can do anything to keep you in power. Anything. As long as it can keep you in power, do anything. Cause destruction. Kill them. Machiavelli is Italian, by the way. Okay, that's a long thing to explain. So thank you for watching. Uprising is the only solution. We'll see you next week. Have a lovely night. Africa, say it.
We stand, we fight, we fall. All we need is freedom. All we need is freedom. Free, 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 free. Free from slavery, free